నీ కళ్ళకు ముందు జరిగిన ఇష్యూ కావచ్చు, నువ్వేం చేయలేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తమ్ముడు షూటింగ్ చేస్తాను. నార్మల్ ఇన్ అ ఫిల్మ్ యుల్ హ్యావ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్, సంథింగ్, సమ్మన్ ట్రబుల్స్ యూ, యుల్ ఫైట్ అండ్ యుల్ సేవ్. ఇది నా రియల్ లైఫ్లో జరుగుతూ ఉంది తమ్ముళ్ళు, నేను చూస్తూ ఉన్నాను. సో ఐ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ మై సెల్ఫ్, వాట్ విల్ యూ డూ నా? నువ్వు సినిమాలు అయితే టక్మని కొట్టేస్తావు, నీ కళ్ళ ముందు అదే షూటింగ్లో గొడవ అవుతుంది, నువ్వేం చేస్తావు చెప్పని నాకు నేను అనుకుంటే ఐ సెడ్, ఐ పుష్డ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు హ్యాండిల్ దట్ సిచ్యుయేషన్ టు సేవ్ సంబడి. సో నాకు సినిమా అండ్ పాలిటిక్స్ have blurred. So for me, shifting from cinema to politics is like, an infinite loop. So I don't feel any stress or pressure. It comes out quite natural to me because I trained myself that way. Thank you. Hello, sir. My name is Akshaya. So my question to you is that after such great victory, you could have chosen different departments that could have generated revenue for your party, but you chose rural development and Gram Panchayat. What's the reason? Any department doesn't generate revenue for any party. But it could have. But I understand. But I understand with what spirit you're saying. For me, Panchayat Raj is something. It comes from a very deep commitment. Deep respect and reverence for Gandhiji. What Gandhiji says is the backbone of our entire nation. Panchayats are self-governing units, smallest self-governing units. But the major disturbance happens at Panchayat level. And I had seen many places, I had seen all these years. I felt if I could take Panchayat, I thought I could do something to the most neglected units of our governance. That's the one reason I have chosen for Panchayat Raj. And second, about forest is something I feel, as I told you about the book I like, Vanavasi, it gave me immense respect for forests. And I'm a conservationist at heart. I feel in which way I can contribute for, to growth of the forest or to increase the green coverage. I think that's the reason I opted for these two. And that's it. It is not about the other things are what you have stated. But these two comes quite close to my heart. And of course, law and order, which I didn't take. If I would have taken law and order, I don't know how the situation would be. I'm glad that I didn't take law and order. I would be more, I think, harsh in a way of implementing law and order. But I'm glad that I have taken Panchayat Raj and Forest Department and Environment. Thank you, sir. Sir, Namaskaram. I'm Bharatwaj from Palamuru, Telangana. నేను పాలమూరు ప్రజల నుంచి అందరికీ నమస్కారం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్. మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద టీమ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సార్, నాకు ఒక్కటే క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ Janasainik Gen Z in Janasena, Telangana? And I don't like to differentiate. Janasena. I don't want to make it as a confined to a party or something. But what Gen Z can play a pivotal role in betterment of our society around. As I told you, responsibility. నా కళ్ళ ముందు నేను ఎందుకు వచ్చాను పాలిటిక్స్కి అన్నట్టే, don't believe blindly in political leaders. You assess them, evaluate them. వాళ్ళు మాట్లాడేది ఎంతవరకు నిలబడతారు, వాళ్ళు చేయలేకపోతే మనం ఏం చేయగలం. You prepare yourself for the next generation. If the so-called political leaders, including me, if I am not doing right, you should be prepared enough to replace me. అంత బలంగా మీరు ఆలోచించాలి. That's what I can tell for Gen Z. హలో కళ్యాణ్ బాబు సార్, ఎలా ఉన్నారు? అంటే ఎందుకు అడిగా అంటే, లైక్ మీరు బాగుంటేనే కొన్ని ఇయర్స్ వరకు మేము బాగుంటాం. సో అందుకే అడిగా. థ్యాంక్ యూ. లైక్ నాకు క్వశ్చన్ ఉంది. లైక్ క్వశ్చన్ కాదు, జస్ట్ సజెషన్. మీ నుంచి ఒక సజెషన్ కావాలి నాకు. నేను చూసిన కొంచెం మంది నా ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే పాలిటిక్స్లోకి వెళ్దామని వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్. పాలిటిక్స్ అంటే లైక్ డబ్బుల కోసం దేనికోసమో కాదు, లైక్ సొసైటీకి హెల్ప్ చేయాలి. అంటే నేను మీకు అడుగుతుంది ఏంటంటే, సొసైటీకి హెల్ప్ చేయాలంటే పాలిటిక్స్లోకే ఎంటర్ అవ్వండి అని సజెస్ట్ చేస్తారా, లేదా వకీల్ సాబ్లో మీ డైలాగ్ ఉంటుంది కదా,
మీరు చేసే పనిలో మంచి కనిపిస్తే చాలు, మనిషి కనిపించక్కర్లేదు అని. సో అలా ఉంటే చాలా, ఇలా ఇలా ఉండాలని మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీ చాయిస్ కదా. ఇప్పుడు నాకేమనిపించింది అంటే, నేను ముందు అట్లాగే అనుకున్నా. పాలిటిక్స్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అండ్ టఫెస్ట్ టు సర్వ్ పీపుల్. చెయ్యాలనుకుంటే ఇప్పుడు నేను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు కమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. Though I love to serve nation and a society around, I never contemplated politics, though I admired a lot of political leaders. Okay. నేనేమనుకో ఒక ఎన్జిఓలో పనిచేద్దాం అనుకున్నా. బట్ ది ప్రాబ్లమ్ ఎన్జిఓలో చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సర్వ్ టు దేర్ ఫుల్లెస్ట్. ఆర్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆర్ నాట్ అలవింగ్ సర్టన్, నాట్ ఎవ్రీ, బట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టైం నేనే ఎక్స్పోజ్ అయిన దానికి. దెన్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ డెసిషన్, ఐ వుడ్ కమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. అంటే నేను ఎంత ఎన్జిఓగా చేద్దామని ఇంకో చేద్దాం, ఇది నేను తీసుకున్న నిర్ణయం, నాకు అనిపించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆదిలాబాద్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ వాటర్ ఇష్యూ. యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ ఒక బావి తవ్వించగలను, one borewell I can get it done, or I can with some more funds I can do it for 10-1500. But if you get into politics, one policy can bring you 30,000 villages, a change in 30,000 villages, and it can impact 3 crore people if we are really committed. So that's the reason why I opted for politics, not vice versa. Maybe సినిమాలో వకీల్ సాబ్లో చెప్పుండొచ్చు, ద క్యారెక్టర్ చెప్పింది, నేను చెప్పలేదు అది. సార్, అండ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు ఎన్జిఓ గురించి మెన్షన్ చేశారు కదా, లైక్ మా బ్రదర్ డిజేబుల్డ్ సార్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్. సో నేను బీటెక్ వచ్చాక లైక్ మా బ్రదర్కి, అంటే బ్రదర్ అనే కాదు, లైక్ డిజేబుల్డ్ వాళ్ళకి ఏదో ఒక గ్యాడ్జెట్ కానీ ఏదైనా డిజైన్ చేద్దామని ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాం సార్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో. అప్పుడు ఏంటంటే మేము రీసెర్చ్ చేసాం, లైక్ డిజేబుల్డ్ వాళ్ళకి ఎన్ని ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి ఏంటి అని. చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సార్ డిజేబుల్డ్ వాళ్ళకి ఎన్జిఓస్ కానీ ఏదైనా. సో దాని గురించి మీరు ఏమైనా స్టెప్ తీసుకుంటారా అని. అంతకుముందు చాలా తక్కువ మనీ ఉండేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, for disabled or physically challenged pensions, I don't like to call them physically challenged, we made it into 10 into 15,000 because of my straight away interaction with me and our alliance partners. But నాకు గ్యాప్ ఎక్కడ గమనిస్తానంటే, disabled or physically challenged, they are the most neglected social group in our country, and which my heart goes out for them, and especially my heart goes out for their family members too. చాలా టఫ్ అది. ఎందుకంటే ఒక డిజేబుల్డ్ పర్సన్ మన ఇంట్లో ఉన్నారంటే ఎంత తపన పడాలో, మిగతా వాళ్ళకి ఎంత బరువు, అది నేను ఐ కెన్ ఎంపథైజ్ అండ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. వాళ్ళకి సంబంధించి మనకి వెస్ట్లో ఉన్నంతగా అంత కన్సర్న్ మనకి లేదు ఇక్కడ. మనం చాలా వదిలేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఏదైనా బయటికి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి సంబంధించిన బెడ్ రిడన్ అయిపోతాయి, వీల్ చైర్స్ సరిగ్గా ఉండవు వాళ్ళకి మీద. ఇప్పుడు ఉన్న ఏఐ కావచ్చు, టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ కావచ్చు, హౌ కుడ్ వి ఎలివియేట్ దేర్ పెయిన్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ మోడర్న్ ఇన్నోవేషన్ ఆర్ అచీవ్మెంట్, టెక్నాలజికల్ అచీవ్మెంట్స్. ఐ థింక్ ఆ థాట్ లేదు ఇంకా మనకి. Though I have the heart, maybe let me start with you. Yes, you come sir. out with a proposal. Thank you, sir. What I appreciate you is, though you have a member in your family, but you're thinking beyond. Take anything if you want. If you do any innovation for physically challenged, I'll make sure I'll support you. Thank you, sir. You come out with that. Thank you, sir. But apart from that, అది కాకుండా I'll try to speak, I'll try to address. అందుకని నా ఒక్కరోజు నేను ఒక్కనే కదా, అందరినీ కలుపుకొని ఒక కన్సెన్సస్ పట్టుకొని టైం పడుతుంది. బట్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ యూ డూ సంథింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్, విచ్ ఐ డోంట్ మైండ్ డూయింగ్ మై బిట్ పార్ట్ టు హెల్ప్ యూ. అవి కాకుండా I'll see as a policy what we could bring. Out of this Gen Z, I'm taking 2 topics. One is about physically challenged, what we can do for them. Can you organize a future meeting about this? Very close group meeting. I would like to personally invite them, maybe in Hyderabad, maybe back there. I don't know, that one meeting. Let us form a policy. Let us create a policy. Maybe I'll use all my good office to, like that education policy, we'll try to do something.